Welcome to A's American English. Please take your personality development book, page number 50 to 51. The topic here is seeing, hearing, smelling, and tasting. The four feelings we have got. What are the four feelings? Seeing is a feeling, isn't it? Seeing. Based on the word seeing, you have the vocabularies. Next word, hearing. Based on the vocabulary, on the topic hearing, you have the vocabularies. Smelling, one of the sense. Based on the word smelling, topic smelling, you have all the vocabularies. And tasting, one other topic and under the sense, and under that you are going to see the vocabularies, right? So these are the vocabularies which you have to use in your day-to-day conversation. Generally people go in for learning only grammar. Grammar is just a mathematic formula type, and these are the vocabularies which you should use in your day-to-day conversation. So don't get stuck in grammar, come to the spoken part. Here, see the first vocabulary. What is it given here? Wonderful aroma. Aroma. What do you mean by aroma? Wonderful aroma. Wonderful means, adjective. It's great, it is nice, it is beautiful. Aroma means what? The smell which you get from the food and drinks, right? See, you are in your home, suppose if you are in a flat or an apartment, you can see from your neighbor's home the smell of the food coming, isn't it? That is called aroma. Wonderful aroma. Aroma means what? The smell of food or drinks is called aroma. Smell of the food. Next, second word, buffet. What do you mean by buffet? It is self-food service, self-service. You go to a hotel, buffet, food is arranged. You can take the food on your own and you can have. Nowadays, for 250, 500 and 1,000 and 2,000, according to the star value of the hotels, the food charges, buffet charges changes. Coffee, aroma, wafting. What do you mean by that third word? Wafting means what? It is smell of coffee coming. Wafting means, it is something like waves in the air. It keeps going and coming. Coffee, aroma, coffee smell, wafting, it's coming. Banquet. The fourth word is banquet. Place where the continental food is served. Have you gone to a star hotel? Have you seen these words somewhere? Banquet. It is place where the continental food. How many continents are there? How much? 7. All the continental food, American, Australian, then Asian, then African, all the continental food is served. That is called banquet. Cuisine international. Have you gone in a star hotel? You can find cuisine. Taste of different food items is called cuisine international. Cuisine international. Next, sixth word. What do you mean by the flavor? Flavor means the taste. Flavor means the taste. Next, gone sour. What do you mean by sour? The taste changes to sour. Sour taste means, you can find some sort of a uneasy taste. You don't like it. That is called sour taste. Gone sour means the food has gone sour. It has gone, the food has got damaged. Then, connoisseur of food. What do you mean by that? Expert in tasting the food. Connoisseur of the food means a person who is expert in tasting the food. In star hotels, in airlines, you can find connoisseurs of food. Means their duty is just to taste the food and see how the food is. Is it properly cooked? Is the taste is good? So connoisseur of the food means expert in tasting the food. Next, using the word taste, one other collocated word, taste of adventure. Taste of adventure. What do you mean by adventure? You are experiencing something, we don't know whether you will live or not next minute. That is called adventure. Whether you will be able to survive or not, it is called adventure. So, taste of adventure.
You have experienced your on experience, so that taking risk, whether your life may be there or not may be there. This is called adventure. So taste of adventure. Now you undergone an experience of life or death. 10th word, immense taste. What do you mean by that? Immense taste. Very good taste. Immense taste. The food is immensely tasting. Immense taste. Tasted defeat means what? Felt defeated. Tasted defeat. Tasted defeat means you've got an experience as if you were defeated. Either it may be in love or in business or in job or in India, maybe it is in war. So tasted defeated, experienced defeat. Tasted success, you have tasted success, felt success. Gustatory, 14th word, sense of taste. Gustatory means what? The sense of taste. Yes, good, gustatory. Yes, good, gustatory. Okay. Flavorless. What do you mean by flavorless? No taste at all in the food. It is called flavorless, means tasteless. Tasteless food. Okay, flavorless. Bitter tea. Bitter means what? You don't like it at all. The opposite of sugary is called bitter. Bitter tea. It is bad taste. Body odor. Odor means smell, bad smell. Body odor means bad smell from the body. Odor means what? Bad smell. Body odor means bad smell from the body. Body odor. Finger licking. What do you mean by finger licking? Sucking the finger after eating the food. It is the Indian way of eating habits. After eating the food, you lick the finger. So finger licking is sucking the finger. Then it is stinky. What do you mean by stinky? Bad smelling. You get a bad smell, you call it as stinky. It is stinking. It is stinky. It is stinking, you can say it also. Very bad smell. Smell of. A rotten smell. What do you mean by rotten smell? It's a bad smell. Nauseous gas. Poisonous smell. Nauseous. Nauseous means poisonous. So my dear friends, you have seen 21 vocabularies here. What are they? Wonderful. Aroma means good smell from the food or from the drink. Buffet, self-service. Coffee aroma wafting, the smell of the coffee coming. Banquet, place where the continental food is served. Cuisine international, it means taste of different food items. The flavor, the taste. Gone sour, it has gone, the smell has, the food has gone waste. Connoisseur of food, an expert in tasting the food. And taste of adventure, an experience of life or death. An immense taste is a wonderful taste. And tasted defeat, an experience of defeat. Tasted success, an experience of success. Gustatory, it means sense of taste. Flavorless, it means no taste. Bitter tea, it means a bad tea. Body odor, it means a bad smell from the body. Finger licking, sucking the finger. And it is stinky, is the bad smelling. It is stinking, very bad smell. Smell of, rotten smell. And noxious gas, it means poisonous smell. Hope you are able to understand all these 21 vocabularies. So try to use in your day-to-day conversation. And now I'll be asking, be ready with that. Now coming here, 22, foul smelling. Foul means what? Wrong. Smelling means what? Bad smell. Bad smell. Foul smelling. Bad smell. Fragrance of flowers. The smell which you get from the flower is called the fragrance of flower. The scent, in fact, you call the scent of the flowers. Fragrance of flowers. And coming here, have a smell and see. Have a smell and see. What do you mean by that?
Smell and see. Have a smell and see. See through the experience means what? To experience. See through the experience of flying in an aeroplane. Or had a glimpse of. Had a short look. Had a glimpse. Glimpse means what? Just a short look. 1 or 2 seconds. Glimpse. Just looking at somebody for 1 or 2 seconds. It's called glimpse. Had a glimpse of. Looked shocked. Looked shocked. Seems to be shocked. Overlook. Overlook means not bothered. No. We shouldn't overlook. Overlook what he says. Overlook means not bothered to hear. Not bothered. Overlook means you're not bothered at all. Overlook. Outlook means what? Outer appearance. The look in her face, the emotion in her face. The look in her face means the emotion in her face. Look after means treat somebody, take care of somebody, look after. Look back on means think about the past. Look back on, think about the past. 33rd word, look down on. What do you mean by look down on? Look cheaply on somebody. You're looking cheaply at somebody. It's called look down on. Look forward to means we're expecting something. Look forward to. You look forward to. We're expecting something to be done. Look alike. 35th word, look alike means somebody looks exactly like the other. Somebody looks exactly like the other. It is called look alike. 36th word, look out. Search. Search for something. Look out. Search. Next coming here. Hearing at a distance means what? Can be heard. Hearing at a distance means you can be heard from a distance. Hearsay, what do you mean by rumor told by somebody without proof? Hearsay means something like a gossip. Somebody says something without any proof. It is called hearsay. Hearing without, hearsay. Overhear, what do you mean by that? Hearing without the knowledge of other person. Other person is saying something to somebody. Without his knowledge, you are trying to hear. That is called overhear. Voice was barely audible means voice is not clear. Voice is not clear means voice was barely audible. Audience who hear, people who hear. Keep one's ears open means be attentive. Keep your ears open means be attentive. So my dear friends, 22nd words, foul smelling, bad smell, fragrance of flower, the smell of the flower, have a smell and see, just smell and see through the experience and see, had a glimpse of, just a 2 or 3 seconds of look. Look shocked, it means had a shocked, shocked. Overlook means not bothered. Outlook means how to experience. Look in her face means the emotions in her face. Look after means to take care. Look back on, think about your past. Look down on, look cheaply on somebody, and look forward to expecting something. Look alike, exactly like one thing, and look out, be careful. Hearing at a distance, you can hear from some distance. Hearsay, you are hearing something from somebody without any proof. Over here, you are hearing somebody saying without their knowledge. Voice was barely audible. You are not able to hear. Audience who hear means the people who hear. Keep one's ear open means be attentive. So totally how many vocabularies are there? 42 vocabularies are there. Hope you are able to understand all these vocabulary. Okay, now I just ask young male lady, please stand up. What do you mean by aroma? Smell. Smell of what? Smell of the food. Okay. Food and drinks. What do you mean by flavorless? Flavorless. No taste at all. Bitter tea. Bitter. Bad taste of tea. Okay, fine. Good. Okay, now why don't you? What do you mean by noxious gas? Poisonous gas. What do you mean by gustatory? Look at the camera and say, what do you mean by gustatory? What do you mean by banquet? The place where the continental food. The place where continental food is served. What do you mean by bouquet?
Flowers to other. Very, very good. Banquet. Banquet, the continental food we get. Buffet. Buffet, self-service. Okay. Hearsay. Hearsay, hearing without someone's. Fine. You. That is over here. Okay. Sit down. Hearsay. Like gossip. Okay. Overlook. Don't bother. Not to be bothered. Fragrance. Smell of the flower. Okay, fine, fine. Okay, okay. இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். நண்பர்களே, எங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 50, 51. சீயிங்னா என்ன? பார்ப்பது. ஹியரிங் என்றால் என்ன? கேட்பது. ஸ்மெல்லிங் என்றால் நுகர்வது. டேஸ்டிங் என்றால் ருசிப்பது. ஸோ இந்த 4 உணர்வுகளை வைத்து அதன் சார்ந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு நம்பர் 1ஆக வண்டர்ஃபுல் அரோமா என்று இருக்கிறது. அரோமா என்றால் என்ன? சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு, குடிக்கக்கூடிய அந்த சாறுகள், இவைகளிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வாசத்தை அரோமா என்று சொல்வோம். உணவுகளின் வாசம் அரோமா. வண்டர்ஃபுல் அரோமான அருமையான வாசம். பக்கத்து வீட்டில் சிக்கன் குழம்பு செஞ்சுருக்காங்க, வாசம் தூள் அடிக்குது, அரோமா. ரைட்டுங்களா? அரோமா. சாப்பாட்டு வாசனையை அரோமா. இது என்ன சொல்லுவீங்க? செல்ஃப் ஃபுட் சர்வீஸ், பஃபே. அதை செல்ஃப் ஃபுட் சர்வீஸ், நாம போய் உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடுவது. காஃபி அரோமா வாஃப்டிங் என்றால் என்ன? காற்றிலே மிதந்து வருவதை வாஃப்டிங் என்று சொல்வீர்கள். காஃபியினுடைய வாசம் காற்றிலே மிதந்து வருகிறது, வாஃப்டிங். பேங்க்விட், சர்வதேச உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய இடத்தை பேங்க்விட் என்று சொல்வீர்கள். கியூசின் இன்டர்நேஷனல். கியூசின் இன்டர்நேஷனல் என்றால் பல வகையான உணவுகளை ருசி பார்க்கக்கூடிய இடத்தை கியூசின் இன்டர்நேஷனல் என்று சொல்வீங்க. 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு சென்றால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். த ஃப்ளேவர் என்றால் என்ன? ருசி, ஃப்ளேவர். கோன் சோர். சோர் என்றால் என்ன? புளித்து போய்விட்டது. கோன், புளித்து போய்விட்டது. கோன் சோர்னா புளிச்சிருச்சு உணவு. கொனேஷியர் ஆஃப் ஃபுட், ருசிகளை, சாப்பாட்டு உணவுகளின் ருசிகளை ருசித்து சொல்லக்கூடிய தேர்ச்சி பெற்றவரை கொனோஷியர் ஆஃப் ஃபுட். உணவுகளை ருசி பார்ப்பதிலே வல்லவரை கொனோஷியர் ஆஃப் ஃபுட் என்று சொல்வோம். டேஸ்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் என்றால் என்ன? அட்வென்ச்சர் என்றால் என்ன? ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம். என்ன மாதிரி அனுபவம்? வாழ்வா சாவா அனுபவத்தை பெற்றிருப்பது. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஆங்கிலத்திலே அட்வென்ச்சர். டேஸ்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர், சாகசத்தின், சாகசம் சொல்லலாம், சாகசத்தின் ருசி, சாகச உணர்வின் ருசி. இம்மென்ஸ் டேஸ்ட், அருமையான சுவை. டேஸ்டட் டிஃபீட், தோல்வியை ருசி பார்த்தார்கள். பாருங்க, டிஃபீட்டுக்கு டேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஆங்கிலத்தில், கொலகேட்டட் இங்கிலீஷில். தோல்விக்கு டேஸ்ட், வெற்றிக்கும் டேஸ்ட். டேஸ்டட் சக்சஸ்னா வெற்றியை ருசித்தார்கள். கஸ்டேட்டரி என்றால் என்ன? ருசியினுடைய உணர்வு. அவனுக்கு கஸ்டேட்டரி நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அவன் ருசிக்கக்கூடிய ருசிச்சு சாப்பிட்றான், கஸ்டேட்டரி. ஃப்ளேவர்லெஸ், ருசியே கிடையாது. பிட்டர் டீ, பிட்டர்னா கசப்பு, டீனா குடிக்கிறது, கசப்பான டீனா நல்லா இல்லை டீ. பாடி ஆர்டர், ஆர்டர் என்றால் நாற்றம், பாடி ஆர்டர் உடல் நாற்றம். ஃபிங்கர் லிக்கிங், விரல்களை சூப்புவது, ஃபிங்கர் லிக்கிங். இந்தியாவிலே பொதுவாக தமிழ்நாட்டிலே உணவருந்தி விட்டு கையை சப்பி அல்லது சூப்பி சாப்பிட்டு முடித்தவுடன், சூப்பினால்தான்
அது இந்தியன் டேபிள் மேனர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஃபிங்கர் லிக்கிங், கைகளையும் விரல்களையும் நக்குவது. இட் இஸ் ஸ்டிங்கி என்றால் என்ன? அது நாற்றம் அடிக்கிறது. இட் இஸ் ஸ்டிங்கிங், நாற்றம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டிங்கி, ஸ்டிங்கிங்னா நாற்றம். ஸ்மெல் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒரு ராட்டன் ஸ்மெல், அழுகிய வாசம். நாக்சியஸ் கேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விஷ காற்று. ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் அரோமா என்றால் சாப்பாட்டினுடைய உணவு வாசம். புஃபேட் என்றால் சுய பரிமாற்றது. காஃபி அரோமா, வாஃப்டிங் காஃபியினுடைய வாசம் காற்றிலே மேர்ந்து வருகிறது. பேங்க்வெட், சர்வதேச உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய இடம். கியூசின் இன்டர்நேஷனல் என்றால் பல ருசியான உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய இடம். ஃப்ளேவர் என்றால் ருசி. கான் சார் என்றால் பொழித்து விட்டது. கொனோஷியர் ஆஃப் ஃபுட்னா சாப்பாட்டில் ருசி பார்ப்பதில் வல்லவர். டேஸ்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர்னா ஒரு சாதனை புரியக்கூடிய அனுபவசாலி. இம்மென்ஸ் டேஸ்ட்னா அருமையான ருசி. டேஸ்டட் டிஃபீட், தோல்வியை ருசித்தார்கள். டேஸ்டட் சக்ஸஸ், வெற்றியை ருசித்தார்கள். கஸ்டேட்டரி என்றால் என்ன? ருசியினுடைய உணர்வு. ஃப்ளேவர்லெஸ், உணர்வு இல்லாதது, ருசி இல்லாதது. பிட்டர் டீ, கசப்பான டீ. பாடி ஆர்டர், உடம்பு வாசம். ஃபிங்கர் லிக்கிங், கையை விரல்களை நக்குவது. ஸ்டிங்கி, நாற்றம் எடுத்து கொண்டிருப்பது. ஸ்மெல் ஆஃப், அழுகிய. நாக்சியஸ் கேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விஷம் கலந்த ஒரு காற்று. அடுத்ததாக 22 பாருங்க. ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் என்றால் என்ன? கெட்ட வாசம். ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர், மலர்களிலிருந்து வரக்கூடிய வாசத்தை என்ன சொல்வீர்கள்? ஃப்ரேக்ரன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஹேவ் ஏ ஸ்மெல் அண்ட் சி என்றால் என்ன? மோந்து பார், மோந்து பார். see through the experience என்றால் அனுபவப்பட்டு பார். had a glimpse of என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பொழுது பார். glimpseனா ஒரு நொடி பொழுது பார்ப்பது. looked shocked என்றால் என்ன? பார்த்து அதிர்ச்சி அடைவது. ஓவர்லுக் என்றால் என்ன? கண்டு கொள்ளாமல் போவது. ஓவர்லுக்னா கண்டு கொள்ளாமல் போவது. அவுட்லுக் என்றால் வெளி தோற்றம். த லுக் இன் ஹர் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? அவள் முகத்திலே தெரிந்த அந்த முக பாவனைகள், அவள் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும். லுக் ஆஃப்டர், கவனித்துக்கொள். லுக் பேக் ஆன் என்றால் என்ன? உன் இறந்த காலத்தை திரும்பி பார். லுக் டவுன் ஆன் என்றால் என்ன? ஒருவரை கேவலமாக பார். லுக் ஃபார்வர்ட் டு, ஒன்றை எதிர்ப்பார். லுக் அலைக், ஒன்றை போன்று இன்னொன்று இருத்தல். லுக் அவுட், எச்சரிக்கையா. லுக் அவுட் என்றால் என்ன? கேன் பி ஹியர்ட், அது மற்றவர்கள் கேட்க. லுக் அவுட் என்றால் சர்ச் என்று சொல்வார்கள். மற்றவர்கள் லுக் அவுட்னா தேடிப்பார். ஹியரிங் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் என்றால் காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய தொலைவிலே இருப்பதை ஹியரிங் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ். ஹியர் சே, மற்றவர்கள் சொல்லி நமக்கு விஷயம் வருவது. அது புறங்கூறுதலாக இருக்கலாம், காசிப்பாக இருக்கலாம், கெட்ட விஷயங்களாக இருக்கலாம், உண்மை இல்லாத விஷயங்களாக இருக்கலாம். அது நம் காதுகளுக்கு செய்தியாக வருகிறது. ஓவர் ஹியர் என்றால் ஒட்டு கேட்பது. மற்றவர்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பதை அவர்கள் அறியாமல் ஒட்டு கேட்பதை ஓவர் ஹியர் என்று சொல்வோம். வாய்ஸ் வாஸ் பேர்லி ஆடிபிள் என்றால் என்ன? குரல் சன்னமாக மெலிதாக கேட்டது. ஆடியன்ஸ் ஹியர் என்றால் பேச்சை கேட்கக்கூடிய பார்வையாளர்கள். கீப் ஒன்ஸ் இயர் ஓப்பன் என்றால் ஒருவருடைய எப்பவுமே அட்டென்டிவ், ஜாக்கிரதையாக, கேர்ஃபுல்லாக, அட்டெண்டன்ஸோட முழு கவனத்துடன் இருத்தல். ஸோ இத்தனை ஒகாபுலரி பார்த்துட்டீங்க. 42 ஒகாபுலரிஸ் பார்த்துருக்கீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி 3 ஸ்பீச் இருக்குது. இந்த ஸ்பீச்சை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மேடையில் வந்து சொல்லணும். ரைட்டுங்களா சார்? தேங்க்யூ.